Пожалуйста, присоединяйтесь к эфиру. Надеюсь, будет вам полезно. И я представляю и передаю слово Иоакиму. Welcome, Joachim. Welcome. So I will briefly introduce myself a little bit. You already said something about me, but I would Я кратко себя представлю, хотя Галина уже сказала. So I've been working as, I was trained as a mental health nurse in Britain and later as a social worker in Germany, and I've been working in psychiatry all of my professional career. Всю мою профессиональную деятельность я работала в психиатрической лечебнице, и я подготовленный работник этой сферы. And I've been particularly interested and specialized in working with people who hear voices. Фокус моей работы с людьми, которые слышат голоса. And I feel there is a lot to learn from people who hear voices and how they can best deal with it for all of our lives. И я научился слышать и понимать, и большая часть моей работы заключается строится на опыте тех людей, которые слышали голоса. Я нахожу это очень полезным. The way I like to work and how some other people also like to work is that we don't consider voices or other symptoms to be a sign of an illness, but we see them as important experiences that we can use to our own advantage. Главное положение нашей работы с людьми, которые слышат голоса, мы не считаем это симптомом болезни, а принимаем это как некое преимущество, которое может привести к выздоровлению. And one particular approach that we, myself and colleagues really like is the approach by Hall and Citra Stone called voice dialogue. И в особенности я и мои коллеги оценили эффективность метода, который был представлен Hall и Citra Stone, и он называется «Диалог голосов». It's an approach that it's called voice dialogue, not to mean that we dialogue with the voices that people hear, but it's about dialoguing with different parts that people have in themselves. Этот метод строится не обязательно на работе с голосами, которые слышит человек, а речь идет о диалоге между субличностями человека. And it's not considered to be a therapy, but it can have therapeutic effects if one uses this particular approach. И этот подход может проходить в рамках терапии. Он сам по себе не является терапией, но у него есть терапевтический эффект. So the approach is particularly helpful for relationships. Особенно он эффективен в случае работы с отношениями. And it was originally developed to help in relationships with people. И он был открыт и разработан, будучи в отношениях с людьми. And of course, relationships can happen everywhere, not just in psychiatry. They do happen everywhere. И отношения происходят везде, не только в психиатрии, они происходят повсюду. And so this particular approach is used in lots of different settings, including in the business world, for coaches who like to help people to grow personally, but also how in the business world, knowing how to negotiate in a better way. And it can also be used in psychology and in psychotherapy. Этот метод используют в различных сферах. В коучинге, в бизнес, например, как лучше договариваться, вести переговоры. Также он полезен в психологии и психиатрии. И не только в психиатрии, но и в психотерапии. And certainly both in Great Britain and in Germany and Switzerland and Austria, where I work quite a lot,
as a trainer. I know that it's not used very much in psychiatry or in psychology yet, and I feel it could be used much more. Я считаю, что этот подход можно использовать гораздо с большей интенсивностью. В своей работе, которую я веду в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, я заметил, что не так часто используют в психиатрии этот подход. Traditionally, our psychiatric places are places where it's much is decided what needs to be done based on this diagnosis or that diagnosis. And so it's often a very deficit orientated view. Whereas myself and my colleagues who like to work with this kind of approach, we like to really look for what's the potential good that can come out of difficult situations. And so we like to use resource-orientated approaches like this one. Итак, психиатрия — это психиатрические клиники, работа в них основана на диагнозе и с точки зрения, что будет лучше для клиента, пациента. Я и мои коллеги хотим найти ресурсы и помочь этой работе, поэтому мы работаем, используя этот метод. And so this seminar or this talk now is about just introducing the whole concept of voice dialogue. There will be time to ask questions later, of course. I will only be able to introduce some ideas today, and maybe more can be done at future dates, but I can only do some bits today. В рамках этой лекции, этого разговора я могу сделать все, что я могу сделать. Это краткое введение в этот метод, и я постараюсь сделать как можно больше. И, конечно, в дальнейшем мы разовьем это на семинарах. And just briefly, because this question just came up and I saw it in English on the chat, I will briefly just clarify. So my specialism, yes, is in working with people who hear voices, who actually hear voices as if someone is there, when there is no one there, seemingly. And that's normally associated with things like schizophrenia and things like that. But I don't only work with people with schizophrenia, I also work with other people who don't hear voices. And that's also where I feel this approach could be very helpful. Итак, я переведу вопрос из чата. Просят уточнить. Слышание голосов. Вы имеете в виду, что человек действительно слышит голоса? Или это может быть его внутренние мысли, внутренний голос? Яким сказал, что в психиатрической его практике с пациентами он работает с различными диагнозами, включая шизофрению. И также этот подход, мы более подробно говорили о работе на курсе, который вел Яким весной. Он также есть в записи, его можно посмотреть, о работе с симптомом слышания голосов. Мы подробно говорили о работе именно с людьми, которые слышат голоса. Но сейчас мы говорим о методе. Мы даже пытались назвать его речевой диалог, чтобы не было путаницы между слышанием голосов и как симптомом и просто методом, который сейчас предлагается. I just explained because we try to translate it differently. We try to substitute to give equivalent in Russian. Yeah, thank you. Probably not that easy. Okay, so voice dialogue can be very helpful both in your work with yourself. I like to find a way how I can live my life better, and I'm often in the way myself. Like I'm not always very at peace with myself, and I get quite annoyed with myself sometimes, and I find it quite helpful to use it there. I can also get really quite intimidated by other people sometimes. And I find it very helpful there to remind myself of different ways. And of course, I also in my work, I find it helpful when people struggle with
their relationship with themselves or with other people or with symptoms. So basically the idea is to look at all the difficulty that we can have in life as essentially relationships that are in conflict and that we need to can resolve. Итак, как я уже сказала, в основном работа ведется с отношениями и теми внутренними конфликтами, с которыми мы сталкиваемся. Это может быть в форме работы над собой. Если вы в себе чем-то недовольны, вы можете провести работу с собой. Затем, если вы считаете, что человек на вас влияет, и можно поработать с помощью этого метода с отношениями с другими людьми, а также в своей терапевтической работе применять этот же метод. And so this work goes back to the American psychologists called Hall and Sidra Stone. И этот метод, мы сейчас возвращаемся к истокам этого метода, он был разработан Hall и Сидрой Стоун. They are both still alive, but already quite old. I didn't know that they're alive. Yeah, I thought it's past, in the past. Very nice. Они все еще в жизни, живые, но уже не ведут активную деятельность. And they, the way this work started was they were both separated from their own partners. They'd separated from their partners and they'd met each other and they fell in love and everything was beautiful and there were big smiles for a while. And then after a while, they realized they were starting to get a bit annoyed again with each other. And it looked very similar to both of them to the kind of difficulty they'd got into in previous relationships. Итак, и с того момента, как встретился Хэл и Сидра, они стали думать над отношениями, у них были предыдущие отношения с предыдущими партнерами, и они заметили, что при встрече они не обращали на это внимания, и все было прекрасно, но через какое-то время они заметили, что предыдущие отношения влияют на теперешнюю ситуацию, и они раздражаются друг на друга. And so, because they somehow still loved each other, despite starting to get quite annoyed with each other sometimes, they thought, okay, what can we learn about this? How can we deal with this? We want to stay together, but we're starting to get quite annoyed with each other again, just like in previous relationships that we were in, which led to us separating. So what can we do? Итак, они стали думать, что же мы можем сделать с предыдущими отношениями, потому что мы начинаем вести себя точно так же, хотя уже встретили друг друга, может, другие люди. And although they were both trained in different kinds of psychological methods, they were both psychologists, they were both trained in it. Hal Stone had even met Carl Gustav Jung, his big hero, so they knew quite a lot of different things. They still struggled to know how to deal with things well. Итак, Хэл и Сидра, они были профессиональными в сфере психологии, они встречались с Юнгом и были подготовленными уже тренерами к этому моменту, и они начали вести работу по созданию метода. And so at some point, after just talking about this for a while, they thought, let us see if we can talk to each other's inner child, for example. Ну, они подумали, мы в детстве мы можем об этом поговорить, как будто бы мы дети, например. And they knew about the concept of an inner child, like a child that was there from childhood, that might still be there, but they'd never really spoken so directly to the child. They just knew about it as an idea or as a concept. Итак, у них уже была идея о внутреннем ребенке, с которым можно поговорить, и они
подумали о том, что мы можем говорить о внутреннем ребенке, мы знаем, что есть такой феномен внутреннего ребенка в человеке, однако никто не говорил, как вот этот внутренний ребенок. And so one day, Hal asked Sidra whether he could speak to her inner child. И Хелл однажды попросил Сидру, может ли она поговорить с его внутренним ребенком. And he asked whether she could go into the kind of energy that she felt with this little child. And so she agreed to do that and went to another side of the room and went into this energy of the little child. And changed the picture like this. Хелл предложил, как будто бы, чтобы Сидра ассоциировал. Хелл thought that Hell should play a role of inner child, or Sidra playing. She just she tried to feel where she could feel her child inside herself, and then she tried to also take on the kind of position that she felt this child was having in her. So she tried to act like she felt the child to be, and the child felt a bit like this. Felt quite small. Итак, Хелл попросил Сидру поговорить с его внутренним ребенком и ощутить энергию этой субличности, и попросил показать, где он находится в ней, в каком положении. И они заметили, что он был очень напуган и был зажат. And it became very clear that she started to feel like this child when she was in this position. And she was also starting to speak like a child. She didn't just act. She didn't act and just put it on. It just started to happen naturally. And Hal responded to her husband responded to her as if she was a little child. So she spoke like a child, but she also didn't want to speak very much. She just wanted to be quiet. And normally, Sidra was this really powerful woman, this really strong woman who could just deal with everything and just could talk about anything and everything. And here she was, a little child who didn't want to say very much, was just feeling quite quiet. Итак, ощущая эту энергию, сильная и сама по себе женщина Сидра, ей не хотелось говорить, она хотела быть ребенком, который тихо сидит в стороне. And so they spoke together in this kind of way for quite a while, and Hal didn't say very much either because he could see the child didn't want to speak very much. And after a while, they stopped and they reflected on what just happened, and they realized they'd really stumbled upon something. This was really strong and quite strange, and something they hadn't really come across in their training before. Итак, они об этом говорили. В какой-то момент они прекратили делать эту практику, задавать вопросы, и они поняли, что произошло нечто, с чем они не сталкивались в своей практике. And so they started to explore this and experiment this with a lot more. Hal started to speak from his child and from other parts too. And after a while, they realized there were lots and lots of different parts in them. Итак, они стали разговаривать, Хелл экспериментировал, он говорил с разными частями в себе, и постепенно они обнаружили, что в них находится много «я», много «self». And this was quite a surprise to them. I mean, they also really quite enjoyed going into these different parts of selves, and the selves really enjoyed being listened to for the first time. When a lot of these selves felt like we've not been heard, we've been listened to. And the more they experimented, the more they also realized that actually
they seem to have favorite selves and less favorite selves. По мере того, как они разговаривают со своими частями, они поняли, что есть self, которые более им нравятся и которые им нравятся меньше. So they realized, for example, Hal will have realized there was like this Dr. Hal of psychology who knew everything. He knew how to deal with everything. It's a very strong, very clear, very rational kind of person. Итак, Хелл заметил в себе субличность, которая считала себя доктором Хеллом, который был очень сильный, мужественный, он мог со всем справиться. But also on the other side of that doctor will have been a very uncertain, a very kind of quite scared kind of self who doesn't quite know what to do. And the more they looked at all these different selves, the more they realized they seem to all be organized in opposites. So, И с другой стороны этого уверенного в себе доктора Хелл существовал другой Хелл, который сомневался все время в себе, который был не уверен. И они заметили этот принцип противоположной организации. So, for example, if they discovered that one of their selves really liked to push them on and do a lot and always carry on doing a lot so that they would get better and better in their profession, then on the other side of that would be a self that just wanted to be, that didn't just want to carry on doing something all the time and push forward and push forward and push forward, that just wanted to be. So that's like an opposite energy. Итак, они заметили, что если есть сильная self, которая вас все время подталкивает, заставляет вас продолжать что-то, профессионально совершенствоваться, делать больше, еще стараться, то с другой стороны существует другая энергия, которая не уверена в себе, которая просто хочет существовать. So they started to question, or they started not just to realize that that they were organized in opposites, but also they started to realize they did have favorite selves that they really liked. And often they would think, oh, this is just me. You know, I'm the person that's always on top of things and that knows how to do everything and is very rational, is always very knowledgeable about everything. But they realized after a while that this is just part of who they are. And they started to, they always used to think that was them. But actually they realized there are so many more different selves in them. Итак, кроме того, что они поняли, что существует принцип организации противоположностей, но несмотря на то, что они хотят быть этим уверенным собой, я уверенный, я могу всего добиться, это self является частью вас большего. И так же, как и другая часть, которая не уверена в себе, которая просто хочет быть. And what was very strange as they started discovering all these different parts or sub-personalities or energies or selves, they're all the same kind of name for the same thing. They realized they all seem to be almost as if they are a person in themselves. They seem to have their own ideas, their own history, how long they've been in the person's life, their own way of thinking, their own limitations. И когда они по мере исследования своих различных частей, они обнаружили, что каждая субличность живет своей жизнью, у нее есть своя история, свои предпочтения, и то, что ей нравится, не нравится, и продолжительность жизни, с которой они присутствовали в жизни Хэлла и Сидры. And they all seem to have a very clear idea about what they thought would be the best thing for that particular person to do, in this case for Hal or Sidra to do. Like, for example, if the pusher self was there, the pusher knew that Hal always had to do more and more and more and more and more and never stop, and you could deal with everything.
Итак, они заметили, что эта субличность, которая в них живет, она хочет для конкретного человека, чтобы он достигал все больше и больше. Он хочет, чтобы он достиг большего. Whereas if the child came through, maybe the child just wanted to be and not always do something, just wanted to be, maybe also feel like wanted to curl up, not do very much, not speak very much, maybe sometimes play. В случае присутствия ребенка, он просто хотел, чтобы его заметили, он мог сворачиваться клубочком, он просто хотел там быть, может быть, чтобы с ним поиграли немножко. And ultimately, they also understood that all of these different selves are all trying to protect the self or protect the vulnerable child in all of them. Not just in them, but also the more they did this work, the more they realized that for all of us, we do have something in us that we can call a vulnerable child that just needs protection and wants protection. И еще одна вещь, которую они заметили, что все эти self, они хотят защитить этого невинного ребенка. And this vulnerable child is very easily hurt. Его очень легко ранить. And so often over time, we develop a lot of ideas, or it develops automatically in our lives through our experiences, ways of being in the world. That means that we get that our inner child is protected, our vulnerable child is protected. And that's where we develop what they started calling primary selves. И по мере развития человека мы развиваем защиты для того, чтобы защитить этого ребенка, которые называются первичное self. So, for example, if the pusher self is very strong in a person, then it's because that person will have learned that it's a very good thing to be pushing all the time, because in that way they get what they need and the vulnerable child is protected from attack. Например, self-pusher, который все время вас подталкивает к чему-то, заставляет что-то делать, он получает поддержку и развивается, потому что таким образом внутренний ребенок чувствует себя защищенным. And it's very good, the pusher does his job very good in a very good way, and you can achieve a lot if the pusher is very strong. And over time, it becomes, if that's the only person that's there, the pusher, then that means that this child that might just want to just play and not push all the time gets neglected quite a lot. So there's not much space for a part that maybe just wants to be. Итак, по мере развития это хорошо, если в человеке развит внутренний подталкиватель или пушер, человек может многого достичь. Но это также означает, что внутренний ребенок, о нем забывают, им пренебрегают. И у него даже иногда нет места для того, чтобы нормально существовать. And the reason why there isn't much space for this child that just wants to be is because maybe we learned in our lives that it's not good for that child to be there. If that child that just wants to be, that child self wants to be just be there, it can lead to difficulty for us, and our vulnerable child might get attacked. So we try not want to have that self, the vulnerable. We don't want to have that child there that wants to just be. We try and push it away. И это происходит до такой степени, что мы даже не хотим, чтобы этот ребенок там присутствовал. Мы хотим от него отделаться любым способом, потому что нам становится неудобно. And that can be okay for quite a long time, but it's also very energy draining to always keep certain selves away and push them away and not want them to be there.
Какое-то время это может работать, с этим можно справляться. Однако очень много энергии уходит на то, чтобы пытаться от чего-то отделаться и пытаться что-то спрятать. And the more we push them away, the more powerful they become too. И чем больше мы от них стараемся избавиться, тем больше получают они силы, власти. More powerful in as much as the more they try and come in, the more they're trying to get themselves heard, the louder they bang on the prison cell where they're imprisoned. И в смысле они становятся, напоминаю, чаще, стараются напомнить о себе чаще, как будто бы заключенные в тюрьме стараются бить в дверь и заявлять о том, что меня здесь удерживают насильно. And they don't bang loudly because they want to harm us, although sometimes we feel with selves that we don't like, that we've disowned or repressed. We feel that they're not good for us. We feel them to be quite threatening. И слыша этот напор, мы пугаемся и хотим удерживать их, продолжать их там удерживать. But they also realize through their work that none of these selves are bad in themselves in any way, shape, or form, which shouldn't be a revelation in some ways, but sometimes it can feel like a revelation. Мы думаем, что они плохие, однако благодаря нашей работе, которую мы проводим с этими субличностями, мы понимаем, что они нам не страшны, не нужно их бояться. И как только мы это осознаем, эта часть освобождается, и мы можем это почувствовать как освобождение. But because we end up becoming quite, in English we would say, quite identified with certain selves. So we really just think, oh, I'm just the pusher. I'm the guy that can always do everything, and I'm also very rational. I'm the rational guy, so I can always think about everything. I don't need emotions, and I can always push forward, etc. Because we become identified with that, and we think that's us. Это происходит в силу нашей идентификации с определенными self. Мы идентифицируемся с пушером, мы достигаем целей, нам это нравится, мы используем только рациональные способы мышления и пытаемся тоже рационально, отказываемся таким образом от эмоций и чувствительности. So because we're very identified with this, we really don't like the opposites to these things, and they become quite threatening. So we put even more energy into trying to push them away, and that takes a lot of energy, and it's very tiring over time, and it's not very helpful for our relationships, both with ourselves and with other people, if we're just identified with certain parts. В силу нашей сильной идентификации с определенными self, мы также пытаемся с такой же силой избавиться от противоположных субличностей. И наши отношения с другими людьми тоже от этого страдают. So both in the relationship with ourselves and also with other people, it's very helpful if all the different selves that are part of us can be there. Отношения с собой и другими людьми важно признавать существование разных различных которые могут там присутствовать. And one way how we can find out what kind of parts we are particularly identified with is, for example, if we think about, okay, so let's imagine we're going to either a job interview or we want to just get to know a new person and say, you know, what kind of qualities are really important to us that we would like to say that make us a really good person, if you like. They are our really good qualities that we really like. Ну, например, мы можем обнаружить в себе силу этой идентификации, когда мы собираемся на интервью для получения работы, и либо в отношениях какой-то человек требует от нас определенных качеств, чтобы мы показывали и демонстрировали их.
So in my case, for example, because I work in psychiatry, I would say that what I particularly like in terms of qualities about myself is being open-minded, being compassionate, able to understand, hardworking sometimes. So those kind of things, I think are good qualities that I like about myself. Итак, на моем примере, работая в психиатрии, от меня требуется сопереживание, широко мыслить, также много работать. And so these kind of qualities, they would tell me something about the kind of primary selves, the main selves I'm quite identified with, that I really like about me. So they, probably I have a pusher that's quite strong in me. I also have someone like a self in me that maybe I can call like a rebel, that really likes being open-minded to new things, for example, or a pioneer is also in me, like a self that's like a pioneer and that also likes being open-minded. And I also have a part of me that really can feel the pain of other people very sensitively. And that's probably a self that likes to be compassionate towards people. Итак, это моя работа позволяет развиваться первичным self, который мне действительно нравится. Есть пушер, который помогает мне достигать чего-то на работе. Есть человек, self, которая очень умная, которая тоже демонстрирует широкий кругозор и качество, которое мне позволяет мыслить шире. И также есть субличность, которая очень чувствительна к боли других людей и позволяет мне сопереживать. And on the other hand, I may also have people in my life or also aspects in myself that I find really difficult, that bring out like a real judgmental part in me that says, that's so wrong, that's really, really bad that they're doing this. It's very bad, it's a bad person. Like I get really strong sometimes in my mind and sometimes out loud when I see certain behaviors. I think it's not okay in any way. Итак, иногда в моей жизни, в отношениях или сам себе я могу это сказать, что появляется человек или субличность, которая говорит о том, что больше так продолжаться не может. Это все неправильно. So, for example, this is quite a personal thing. I'm hoping I'm allowed to say this. So, for example, when I watch a movie and I see that in a couple there's someone that's cheating. Cheating, I don't even mind so much. That doesn't make me so judgmental. But I see that one person in the couple is cheating, and they're trying to keep it really secret. And they're trying to do everything that it stays secret. They don't want to talk about it to their partner. That really, I can't. Like I have to change the program. I can't watch it. Итак, например, когда появляется субличность, которой нужно вынести сильное мнение, суждение о ком-то, я этого уже не могу вынести. Например, если я смотрю фильм, и там разыгрывается, в сюжете предполагается, что какой-то герой, он обманывает и хочет утаить всеми способами этот секрет, спрятать и не выдавать, то я уже не могу выдержать и тут же меняю программу. And so the reason from a voice dialogue perspective why that's so is because I'm very identified with another primary self that really likes authenticity. I really like authenticity. Итак, с точки зрения метода диалога голосов можно сделать вывод, что мне нравится аутентичность, мне нравится открытость. So when I see people not being authentic or lying, that can be, I can find that quite difficult to deal with.
И поэтому, если я вижу, что человек пытается обмануть кого-то, и мне самому с этим очень сложно справиться. But again, and the reason why I will find it difficult to deal with is because I'm so identified with my authentic self that I don't acknowledge in myself enough that, of course, I also have someone or something in me, like a part in me, that sometimes likes to lie, or that would like to lie, but I try and not give that any space to that part. Поэтому, несмотря на то, что я идентифицирован с положительными, очень аутентичными self в себе, во мне есть такие self, которые, возможно, хотят кого-то обмануть. Но я не могу этого сделать, потому что я очень сильно их подавляю. And so from a voice dialogue perspective, and because I'm so identified with being authentic, anything that's like the opposite to this authentic self will feel quite or very threatening to this authentic self. It will feel, no, that's dangerous. Don't do it. Don't do it. That's not good. Так, поскольку я очень идентифицирован с правильными self в себе, то как только я сталкиваюсь с другими вещами, противоположными, я пытаюсь от этого спрятаться и оттолкнуть. Нет, не нужно этого делать. And maybe as a final thought before questions, maybe one final thought to take this a bit further. Imagine, think of all the kind of qualities that you really don't like. Maybe some qualities that you can think of that you really don't like when you see them in other people. You really get to you. They're really bad when you see that in other people. I can offer this in the chat. Don't you mind? Okay. Yeah? They can write. Yeah. Итак, пожалуйста, напишите в чате 3-4, сколько сможете качеств, которые вам не нравятся в других людях. But they can, they don't necessarily need to mention them now, but it's just to help them think about this idea. Хорошо, давайте, если сможете, напишите, если нет, давайте просто мысленно на ней сосредоточимся. Есть качества, которые в людях вам не нравятся. And now imagine you've freshly fallen in love and you get married. I know some of you will already be married, but let's imagine you've freshly fallen in love and you get married. And after a little while, you realize that your new partner shows shows virtually all of those qualities that you really don't like. They didn't show them before, but they show them now. What happens to you? Теперь представьте, что вы влюбились внезапно, вышли замуж, либо женились, неважно, женаты вы или нет, но это произошло сейчас, ваши воспоминания очень свежи об этом событии. И вот спустя какое-то время этот человек, ваш партнер, начинает демонстрировать все эти качества, которые вы считаете ужасными. You may feel really indignant. What, they lied to me? They were not like this before. What's happened? Am I delusional? What's happening? И раньше этот человек не показывал, не демонстрировал ничего подобного, и вы чувствуете себя обманутым. Что происходит? Неужели я схожу с ума? Раньше же этого не было. Почему меня обманывали? In any case, you probably have quite a strong reaction, and that reaction probably comes from these primary selves that you like, feeling quite very threatened by these selves that you don't like, that you see in the other person. Итак, сначала вы были идентифицированы с первичными self, которые вам нравились в партнере. Затем появились self, которые вас пугают. And so you can either separate, that's one option, of course. И одним из вариантов будет разойтись. Or you can also decide, well, maybe is this here to teach me something? Can I learn something from this? Because the idea from a voice dialogue perspective is that it's not unusual that people get attracted to each other who are quite opposite
in some of their qualities. And from a voice dialogue perspective, it makes sense because the idea is that one primary self, if we just have one primary self without the other self, the opposite self, then it's a bit like walking just on one leg. And the idea is that we try, it's good to have both opposing selves in your lives. And so if some of your primary selves are strong in your life, then maybe you find the selves that you don't like in your partner, and you get magically attracted to those things that you've disowned in yourself and your partner. So getting together with a partner that has a lot of the selves that you don't like is an opportunity to become more balanced in your life and learn from your partner how to implement some of these selves. That was quite long, sorry. Yeah. Итак, I'll try to do this. Итак, вторая опция, которая будет хорошо работать с точки зрения диалога голосов, это постараться посмотреть, а что же это мне даст, почему это так произошло. Мы с вами говорили об идее противоположности, что self, они связаны с помощью, противоположное self, они связываются. Поэтому вы можете попытаться сбалансировать себя. И также метод диалога голосов говорит о том, что вы не можете опираться только на первичное self, которое вам нравится. Это похоже на походку на одной ноге. Вам необходимо найти баланс, поддерживать себя противоположными субличностями, и тогда баланс будет гораздо легче поддерживать. Maybe one last point before questions. So let's imagine I really don't like people who lie. I don't generally like that very much, because my authentic part is so strong. But maybe... Итак, давайте представим, что мне не нравятся люди, которые лгут, которые говорят неправду. Это действительно так, потому что я очень связан с self, которая любит правду. But maybe it's sometimes good for me to lie. So, for example, I mean, I use a very extreme example to make the point. So, as you know, I'm German. Итак, я сейчас приведу очень крайний пример, но вы понимаете, что это для примера взята ситуация. Итак, может быть, существует какая-то ситуация, в которой мне нужно солгать. К примеру, я немец. And as you know, we have quite a bad history. About 70 or 80 years ago, it was particularly bad. Итак, 70 лет назад, вы знаете, что история нашей страны связана с тем, что меня восприняли бы плохо. So if I'd lived at that time of the Nazis, and if one of the secret agents had come up to me that were operating in the Nazi empire, had come up to me and asked me to tell them who it was that wanted to kill Hitler, and I knew it, then it would be good if I lied, because it would be good maybe if I didn't send someone to prison. Итак, если бы во времена фашистской Германии ко мне бы постучались и спросили, например, задали вопрос, где товарищи, да, где Гитлер, то мне бы пришлось солгать, иначе меня тут же бы связали и забрали за решетку. So different selves can be there for different parts. Doesn't mean that we have to become really strong one self or the other. Different selves for different things in life situations can be very helpful. Итак, мы с вами приходим к идее, что разные self в разных жизненных ситуациях могут нам служить полезную службу. Maybe I stop here. Может быть, на этом я прервусь. So here is the question. I'd like to start immediately. So the question is about how are these variants of self
Are those sub-personalities? What are those? So yeah, so the some Hal and Citra Stone, they would either call them selves or sub-personalities or energies or parts, or yeah, there's different names for them. Итак, можно называть их по-разному. Существует много названий. Это энергетические сгустки, части личности, субличности, либо self. Это все одно и то же. What's different though about their work, and I haven't spoken about that so much today, but maybe in some of the other sessions, is that you can really help a person to get into these different personalities and view and really feel the energy and view things from that particular sub-personality's point of view. Итак, в методе, который я собираюсь представить, мы с вами попробуем на семинарах, как помочь человеку достичь этих субличностей и помочь ему с ними вступить в контакт и поговорить. Here are the comments from Anna. You can read them. She liked your idea. So there are some methods. Some of them shared with qualities they didn't like. There are plenty of qualities. Spasibo, что написали характеристики, которые вам не нравятся, мы это учтем. I suggested that we will somehow take them into account, all the characteristics, not to be identified. So here is a question: how can I strengthen my inner pusher? You? Not me, it's question. Yeah, okay. Question from who's asking about the pusher? Yulia. Yulia is asking, how can I strengthen my inner pusher? Well, if a person feels that the inner pusher isn't strong enough yet, it depends on whether it's already very strong or not. It's good for no self to completely rule our lives, but for all of them to be then balanced, as I said. Итак, это зависит от степени того, насколько это self сильное. Потому что не нужно давать одной self отдавать весь контроль вашей жизни одной self. I mean, there's different ways. There's no one particular rule how one can, strengthen this particular part or this particular part. It's really good to try and start speaking to these different parts in ourselves. Итак, нет определенного рецепта, как одну self сделать сильнее, а другую слабее, например. Можно просто начать говорить с этой субличностью. And that can be done both with the help of a facilitator. So in voice dialogue, we talk about facilitation or not therapy. Итак, это можно проделать с помощью метода диалога голосов. В этой методике вы имеете дело с фасилитатором, не терапевтом. Мы фасилитируем, поддерживаем процесс. Or a person can also try and speak to that pusher part themselves, and find out what it would need in order to feel more present in that person's life, and that will be different from person to person. И, возможно, вы сами сможете поговорить с этой частью в себе. Это будет отличаться от той работы, которую вы будете вести с фасилитатором, например. Но вы можете просто поговорить с этой частью, почувствовать ее в себе и дать ей больше возможностей проявиться. Может быть, какие-то качества, которые нужно упомянуть. Смотрите, что ей нужно. So I find it helpful in myself to imagine as if I'm speaking
to an actual person that represents the pusher in this example maybe. And I'm speaking to that part as if it's an actual person. И для себя я нахожу это полезным, например, представить человека, который является пушером человека, и поговорить с ним. And I try and listen with a very open mind. I try and listen with a very open mind about what that kind of person, what that kind of pusher has to say. What does it want to say to me? И я спрошу, задам вопрос этому человеку, что ты хочешь мне сказать? And it's important to do it with an open mind because we often come with a lot of preconceived ideas about who's allowed to speak and what they're allowed to say. So it's very important to try and be very mindful, to try and be very open. Almost Итак, as мы стараемся мыслить широко, мы стараемся быть открытыми к тому, что нам скажут. almost as if it's like almost as if I'm trying to be like a couple therapist or like a mediator, not trying to take sides for oneself or the other in any way. Представьте, что вы семейный терапевт или посредник-медиатор. Вам не нужно принимать сторону, чью бы то ни было. And if I'm starting to speak to a part that I haven't so far allowed very much space in my life, then it's also good because someone just asked will there be some safety tips at the seminar. It's good to, first of all, of course, you always have to ask yourself, do I want it at all? You know, do I even want to speak to any of these parts? If you don't want it, then don't do it. Quite simple. Итак, кроме того, чтобы здесь есть вопрос, какие меры предосторожности могут быть в этой технике, в этом методе? Прежде всего, кроме того, что вам нужно быть открытым к восприятию, к разговору, также нужно спросить, хотите ли вы этого. And I can talk about this kind of process of facilitation, etc., more at some of the seminars, for example. But the idea is also that there will be a part in us that definitely even knows whether it's safe to do this process, whether it's safe to speak to this particular part or that particular part. And so it's good to either ask yourself or specifically ask, just ask the part that knows whether it's safe. There will be a part that knows whether it's safe to do this kind of work. Итак, мы, конечно, поговорим более подробно о процессе фасилитации на семинаре, на одном из наших занятий. Однако также я предполагаю, что есть определенная селфи, субличность, которая уже в вас знает, что вам безопасно, что вам следует делать. И вы можете спросить разрешение у этой субличности, можете ли вы поговорить с этим человеком. And so I can see some of the questions in English, and maybe I can, shall I say something about the last question that I can see? Yeah, sure. Mm-hmm. So the question is, how safe is it to use this kind of work with people who have dissociation experiences or might have multiple selves, the way that it's common within schizophrenia? Now, it's too short to go into all the differentiation between the different diagnoses here, but just to say, I use I work with people's different selves independently of the diagnosis all the time. And for me, I probably learned it the other way around. I learned how to speak to people's voices in things like schizophrenia first before I learned how much this also applies to me and to relationships, etc. So I learned it the other way around. So it's possible to do, and it works very beautifully. Итак, вопрос о том, возможно ли применять этот метод в случае диссоциативных расстройств, связанных с диссоциацией личности и множественных «я». Иоаким приводит собственные примеры и говорит о том, что он работает с различными психиатрическими диагнозами. Сейчас в нашей лекции очень недостаточные рамки нашей лекции
не позволяют вместить, упомянуть диагнозы и различные методы, которые мы используем, и провести различия. Однако он работает и считает, что они довольно успешны, что этот метод успешно работает. И также Яким говорит о том, что он, его как бы вход в работу с этим методом, с диалогом голосов, был обратный. Сначала он работал с голосами, которые слышали люди, в том числе с диагнозом, такими как шизофрения, а затем он научился, что работе с субличностями, что есть части, с которыми можно вступить в диалог. It doesn't mean that you just do this and everything is fine. It's of course still often in the context of fairly hard-working relationships with the clients that one has to do this work, or where one has to do a lot of hard work together, and the client too. But it does work within that context. It can work and does work very beautifully. Итак, нужно понимать, что по щелчку ваших пальцев изменения не наступят. Нужно быть готовым к тяжелой работе, к терапевтическим отношениям. Но я считаю, что это возможно и работает прекрасно. Here is a remark in the chat. Somebody, Ksenia, says, thank you for the metaphor of a man walking on one leg and then he should balance on the second leg. Everything that you said, also a remark, it's inspiring. Thank you for, and I have also thanked them for the comments. I see many grateful people, that people are grateful you for your lecture, for all that you presented. Итак, я сказала Йоакиму, что перевела несколько комментариев о том, что лекция понравилась, в особенности подход Йоакима. И так, мы подходим к концу, к завершению Йоаким. So, this is I will announce the end of the lecture. Okay. So maybe there is anything you would like to speak. Well, thank you for listening. It was a bit strange not to see anyone and just to imagine there's people listening in, but thank you for listening in. And they were written still. Yes, I could see some people writing, so that was helpful for me to know that something was happening. But I thank you all for listening, and I thank you for your very interesting and very inspiring questions that I learned and heard from you. Итак, Йоаким тоже признателен за то, что вы слушали, за вопросы, которые вы задавали. Действительно, они позволяли ему более полно раскрыть тему и понять, что же вам нужно. И также спасибо за то, что были с нами, несмотря на то, что мы вас не видели. And I would ask if there is any particular questions that you have. If any of you want to come to the next session in a month's time, it would be great if you could maybe let Helena know some of these questions before, so I can specifically know what to talk about with you at that point. That would be great for me. Итак, мы подходим к завершению лекции. Я присоединяюсь к просьбе Йоакима. Семинар Йоакима, курс, состоящий из 3 модулей, начнется 8 октября. Это будет также вечернее время с 19 до 21. К этому времени вы можете написать мне свои вопросы, желательно сделать это заранее, которые бы вы хотели, чтобы мы озвучили. Может быть, есть определенные запросы, они всегда есть, поскольку мы уже имеем опыт работы с вашими откликами.
Вот, поскольку вы познакомились с UX-мом, вы уже будете иметь представление о том, как будет продолжаться. Семинары будут насыщены практикой, и мы ждем вас. Вы можете посмотреть запись нашей встречи. Запись будет на главной странице сайта.